مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we will learn how to say when in Arabic. Are you ready? Let's start. When in Arabic is متى. متى ستنام or متى ستنام. When will you sleep for male. ستنام. ستنام. Will you sleep. متى تستيقظ or متى تستيقظ. When do you wake up. تستيقظ. Wake up. Do you wake up for male. متى ستنامين. When will you sleep for female. متى تستيقظين or متى تستيقظين. When do you wake up for female. متى ستسافر or متى ستسافر. When will you travel. ستسافر. travel or will you travel for male. متى العطلة or متى العطلة. When is the holiday. العطلة. the holiday. متى ستسافرين or متى ستسافرين. When will you travel for female. متى ولدت. When were you born. ولدت. Were you born. متى وصلت. When did you arrive. وصلت. Arrived or did you arrive for male. وصلت. Arrived or did you arrive for female. متى نأكل or متى نأكل. When do we eat. نأكل. We eat or do we eat. متى تتناول عشاءك or متى تتناول عشاءك. When do you eat dinner. تتناول. Do you eat or eat. عشاءك. your dinner for male. متى تتناولين عشاءك. When do you eat dinner for female. متى تذهب إلى المتحف or متى تذهب إلى المتحف. When do you go to museum. متحف or المتحف. museum. متى ذهبت. When did you go for male. متى تذهبين إلى المتحف. When do you go to museum for female. متى ذهبت
When did you go for female? متى تخرج من حديقة الحيوانات؟ or متى تخرج من حديقة الحيوانات؟ When do you get out of the zoo? تخرج تخرج get out of من of or from حديقة or حديقة garden حيوانات or الحيوانات animals. حديقة الحيوانات zoo. متى ترجع إلى هنا؟ When do you return to here? ترجع to return إلى to toward هنا here. متى تخرج من حديقة الحيوانات for male. متى ترجع إلى هنا for male. متى تخرجين من حديقة الحيوانات for female. متى ترجعين إلى هنا for female. متى تبدأ الامتحانات or متى تبدأ الامتحانات when do the exams start. تبدأ تبدأ start الامتحانات or امتحانات exams the exams. متى تكتب واجباتك or متى تكتب واجباتك for male. When do you write your homework. تكتب write do you write واجباتك your homework. متى تكتبين واجباتك when do you read your homework for female. متى تقلع الطائرة or متى تقلع الطائرة when does the plane take off. تقلع or تقلع take off. الطائرة or طائرة the plane. متى تهبط الطائرة when does the plane land. تهبط to land. متى سأراك or متى سأراك when will I see you. سأراك see you will see you for male. سأراك for female. متى سأراك when will I see you for female. متى نصل
or متى نصل. When will we arrive? نصل we arrive. متى تفتح العيادة or متى تفتح العيادة. When is the clinic opened? تفتح opened is opened. العيادة or عيادة the clinic. متى يفتح المتحف or متى يفتح المتحف. When is the museum opened? يفتح opened is opened. تفتح for feminine nouns. يفتح for masculine nouns. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.